Friday funeka ifane nenye omarhasmane phambi koko bengu-Arthur Mafokate sithi die deng. Siyayazi mos singabala generation lola generation while samkela umfundisi ke simamkela ngekwaito ngomarhasmane sikhupha ke World of Art Movement akho nto wethu sesilapha sawunyamezela. Well mathathe thuba ke sibulele kumuntu wonke osahleli nathi okokoko bekusile kuzothi ngalo mzuzu. Well mfundisi is here bentshilo ngosiguqula ikhasi phelile yonke loo nto leyo. Funeka ingqondo ziphinde zibuye because amazimba ayaphalala. Mfundisi, good morning. Good morning to you, sis Lhoza, Yes. and the listeners and the viewers. Yes. Siyabulela ba uphinde waba lapha nathi bendithe earlier on I think first hour ndithi the only time ongazukwazi ukwenza studio ilishwa lelobana awuqhashanga because nizakubamba virtual ungqenqe ebhedini ndibeke ukuconnect ndisende kuma Maphinda ndithi nanso ke link mother kamfake for as long as usaphefumula we are stuck with us because ke unfortunately okanye fortunately uba wenzile uba sibe kanti ke sizaba sonke nangele xesha. Well naba baphulaphula masigawule siwarhuqa i5 minutes yethu seyityiwe ngabantwana abatsha but kasikhalazi. It's their month. Yes, inyanga yabo asikhalazi. Well masinikele kuwe mfundisi. Thank you very much. I hope Abapulapuli did raise some questions so that we are able to touch with them, because the subject of relationship is the essence of life. Yeah. It is what makes life to be meaningful. So that's why it is such a vast yet important subject. In fact, life is about relationship. Sure. But there are different segments of relationship. But to context yalapha emtshatweni. Noba ngabasibane sithatha kubomi bangaphandle. Because most unfortunately, if you failed to grasp a relationship before marriage, awusurvivor ngaphakathi. So you've got to understand, and kwi-relationship ngaphandle kwasemtshatweni, it begins with your family relationship. Yeah. How do you relate with your family members? In other words, how do you connect, how do you link up with your own siblings, with your own parents? So that is the preschool relationship. Okay. It starts in a family. Yeah. It is the preschool. Remember, before ungene in your own marital relationship, wedwa ufuneka ube uqale kwi-family relationship. Sure. Now that is key. Now the problem is that this is Lhoza, between your own family relationship and the marital relationship, you have got a messed up relationship in between. You have got a messed up relationship. Where and utungena kweyasemtshatweni ube sele umanxeba ngale relationship elapha phakathi. Yeah. So that's why then sibane sihambe sithethe nge-marital sibuye size kulilapha phakathi. And I argued somewhere to say your family relationship is not by your choice. Sure. Maphinda, I never chose. That's where I belong. Yeah, Maphinda. It's not by my own choice. So, and then I said it becomes very important to come to terms with that type of a relationship which is not by my own choice. That's the key. And come to terms with it. Ngoba uba ngaba okay awati come to terms wangena kwenye premarital ungena une questions more than answers. Yeah. And uzawuthi uqala eyakho ifamily ube usene questions ze relationship ye family ozalelwe kuyo. Sure. So I am therefore saying, first and foremost, your family relationship
you must come to terms with it. Noba ngaba kunyekenyeke. You can't trace your father. You can't trace your mother. You may not have been raised the way you would have wished. Yeah. Or they neglected you. Understand this bottom line. You belong to that family not by your choice. So ubangaba they chose to neglect you. It's okay. Yeah. It is not your choice. It is by their choice. Okay. But when ufuneka ke ngokuyazi ndoba in your own relationship, which is premarital. Okay. Awungeni kwi-premarital to settle scores, of your relationship, which is not of your own choice. Secondly, you need to understand indoba any other relationship ongena kuyo besides your family relationship is basically by your choice. You take full responsibility. Now, if then it is by your choice, that simply means ufuneka ube wena, you have capacitated yourself to be wise in your decision making for the relationship that will become your sole responsibility. You have got to be wise. Because lenu uyazikhethela. That's the point. Abazali uzikhethelanga uzalwa kwela khaya. Yes. But le ngoku ufuna ukukhula nayo, ufuna ubuilda yona, ufuna kube very careful. Yes. Ngoku i-choice yakho. Yakho Ngoku whether yi-friend okanye inkosikazi okanye ngumyeni uzikhethele. And ke ngoku isabawuthatha thina khethile. That's the point. And God is so gracious. The way God is so gracious. Unezinto uThixo ayenza ukuthi ukhethelwe ngabanye. Nkosi yami, sondela nje isitulo umfundisi size phambili ingathi bathi bakuvela kude ube ngathi uyayithoba nje izoba futhane nomlomo kodwa ingakusithi ebusweni. Yes, uthi mfundisi kune relationship ozikhethelwa ngabanye. Kunezinye ezizelayo ezizezakho. Okay. Yes, as if God in his own wisdom uthi ndifuna xa uqala bakukhethele, then emveni koko uzikhethele. Okay. So that wena apho bafeyile khona ukwazi uku-addressa ii-gaps zabo. Mabangagqibeli, makugqibele wena. Okay. So that the end is better than the beginning. You see? And that's how God works. Noba izinto zingangaqali kakuhle, but ukunikeza la nyoba yoba things may end better than the way they started. Now that same principle applies kwinto ye relationship. But uba ngaba ke uzakuthi wena zange ndaphatheka kakuhle, ungaziphathi kakuhle. Now when you are not wise, now uphila against the principles of good life. Xa usenza ngolo hlobo. Don't blame them for their shortcomings. Okay. When you are able to choose wisely, when you are able to be wiser than them, don't blame them for not being exemplary. When you can show them how it means to be exemplary, don't repeat their failures. Show them the successes, so that but even though we failed, but at least from our child we saw success. Oh man. We failed our child, but wasenza sayibona impumelelo. Okay. So
that should be a driving force to every one of us to say mandenze lento bangakwazanga ukuyenza ewe man. bayibonge ukwenzela babalale bexolile. Okay. Besithi umntana wethu became a mirror of the mistakes esazenzayo, but akasibonisa nje i-mistakes, wasibonisa i-opposite. We saw our mistakes through the opposite. Okay. Now what do I mean, says Lhoza? When you show a person's mistakes through the opposite, indeed, show darkness through the light. Yeah. Because once you bring light, you are exposing darkness. Number two, you are not only exposing darkness, you are diminishing darkness. You kill darkness by the light. You don't replicate, you don't mourn over darkness. Darkness needs one intervention. Okay. That should be the light. Qwaba. So that's the essence. Now, the key thing when on this subject of relationship is that what is it that you need? Okay. We defined it, sane values zayo. We explained them, sane attributes. Now, what is it then that you need to sustain a healthy relationship? You need selflessness. Selflessness. I survive a relationship with selfish environment. Okay. Because remember, in relationship, it is about you and the next person. Remember, customer relationship, a connection between more than one person. Yes. So, in relationship, there is you, there is another person. And remember again, sitena inner boundary. Kufuneka uyazi ndoba uya-avoid irally kwi-relationship. Avoid irally. I-avoid isigqumgqum. Avoid irally. Avoid Okay. irally. Kufuneka uyazi uba kolu hlobo lwe-relationship i-boundaries Yeah. Yeah. i-limitations zithini. Noma inhliziyo Ingade ibe. iyalena. Kufuneka uyazi uba le relationship ayiyoyerali le. Ayoduli. Ngoba even nase-stadium there's limited capacity. Yes. In life there is limitation. Yes. Uzawuxelela kuthiwe ngu-10 seater stadium. Yes. 10,000. 10,000. Now Yes. immediately Ufaka omnye. kufikwa ku-10,000 makuvalwe. stadium full. Yes. Noba befikile abantu benemali Yokungena. yamatikiti Mabadike. kuthiwa stadium full. In a relationship, have a boundary. Sure. Ezawuthi stadium Kugcwele mntase. stadium full. Noba phanga phandle uthi man Iqueue beyibawela le mali lamatikiti. and uthi xa ujonga uqonda uba ingathi ngakhupha aba bangaphakathi Kungene abe. ungene aba And ki vibe ya outside the Yes. stadium futhi. Kuba ipart yakwazi ukuthi nje bikhona phandle futhi ba inkulu liphandle, strong phandle. But here is an irony. Ukhona never think that i-attitude yabantu bangaphandle kwase-stadium is a true reflection of the attitude they will have Xa once they are bengaphakathi. inside. So that vibe mhlawumbe uzongena sebediniwe. Ndiyakuva mfundisi mina. Bazawuxhinwa kwazizitulo apha ngaphakathi kwistadium. Kanti Bebe ne camp chair ezisongwayo. Yes. Befuna laa nto Ngana ina order open but space. yes kumnandi i-cooler boxes lapha. Yes. So you must be very careful. Ungathathi umuntu wangaphandle estadium Ngaphakathi. uyamfaka ngaphakathi. Nkosi yami. Kufuneka umjonge into yoba
unayo na i-character yokuba ngumntu wangaphakathi. yeah inside the stadium ngoba kukhona abantu aba-enjoya i-parking Kosenofefe. yasestadium. Uyaqonda? Hayi manifundisi. Yeah, no, they enjoy the parking lot. Bafuna uba pha. Bafuna uba phaa. Everywhere. You go to funerals. Abantu bafuna uba there are phandle. people abazihlalele phaya Kodwa bathi baze apha. but bazakuxelela uba isingcwabo besisikhulu Ake man. besirayithi isingcwabo but khange bangene bahleli phaya ngamanye amazwi kukhona abantu sisiloza abathanda i-atmosphere abathanda i-environment yale relationship more than the relationship Itself. akhonto bafuna ukuba ibabophelele Sure. bafuna nje i-environment uba ndibe kule ndawo inoloza Ewe man. phakathi uyaqonda But abananto bafuna uba na-strings attached omnye athi ungathi ufuna uba serious kanti uba serious yekela uba serious. Uba serious because ufuna nje bakule environment Yes. yolo but akafuna uyafuna but akafuna uba khona. Yes. But nje and ke mistake yalozo kungabi wise. Yes. Ndimthathe ndicinga mfana mandimfake ngaphakathi estadium. yes Ndimfake ngaphakathi econcertini kanti even nasecaweni ukhona abantu bevibe yenkonzo uyaphosisa. abangobantu benkonzo ngabevibe bazele ivibe yenkonzo uyaqonda so abananto yakwenza nalo Yesu walapha enkonzweni But bayithanda lento ngathi vibe kaYesu ane-vibe uyofika ngoxa ungathi ubeka inguquko athi mani uyathanda uba serious khawusifake ngengoma man. sithanda i-vibe Vibe kaYesu. kaYesu. Sifuna le vibe kaYesu. Yes. Susifaka phakathi but si right in the four corners of the church That's but correct. sumfaka yena Yeah, man but si right sibe kule lapha. ndawo because ba-enjoya ukuthi there is safety Ewe man. si-safe apha noba singekho committed kodwa si-safe sasikule ndawo uyabona bakhona abantu fumanisa intoba you see wena ufuna i-commitment naye kanti yena ufuna i-association Supposisi. That's another check that person now there are people whose interest is not to be committed to you Sure. but is to be associated with you Kosenofefe. bathanda indawo enawe baxala likhankanyo xa libizwe lakho igama Uthwe nobani. nelakho ipicture vele Iyam- noma uvele ngomqolo Ulapha. uvele ngecala Ulapha. athi ndim lo yise ndim lo funeka uyazi noba yi-associate okanye yi-member Yeah. Yo. Lwazi. funeka because ziza kubetha ezi zinto ziza kubetha ezi zinto onikeza umuntu i-full membership status Nkosi yam. kanti umuntu ufuneka abe ngu-associate Associate lidorho and now ngokwena umnika permanent Yes. employment kanti uright Yes. yena ngoba itempo because Uright. uyayenza imali uba namhlanje Yes. uphange ubamba apha isingqungqo kule 2 Yes. days aye kwabhasi bani Yes. ngenye so ufuna laa nto ufuna into elusi ufuna into eluse ngenambophelela freelance Engambophelela, ufuna yes. ufreelancer Yes. Immediately utshintsha i-contract uyenza ibe permanent kumntu ongekho rate uyaresigna uyaresigna because akazukwazi umane ebamba apha emambe phaa izingxungxo yes because uvele athi iyandibophelela and andingumntu waloo nto andingumntu waloo nto so therefore check i-agenda yalo mntu because omnye umntu i-nature ye-relationship kuye is to enjoy
what you possess. Supposisi. So predatory goal yakhe uba ufuna ukuzophila ngezi zinto onazo. Isonga masiqatywe macala. Na akholwa nayo yena. Okay. Uzise uqobo lwakhe. So that lukhathalelwe kwela cala. Nguwe ngezi zinto unazo. Uyabona uzise uqobo lwakhe. Thatha iqobo lwami Nkosi. Akakholwa zenayo yena. Akabeka into etafuleni. Yes. So again, understand that. And all hlobo lwabantu ezindidi zikho nasenkonzweni zikhona phi. Ngoba number one, they display the character, the nature of these people. Yeah, but and you find all types of people in every sphere of life. So don't even be confused, but kukhona abantu abasenkonzweni because that environment occurs well for them. They feel happy, they enjoy life ngayo, nothing else. So that's why then it becomes very important indoba ngaba uyazi indoba lo mntu lona how selfless is this person, so that ungangeni ka usazawutshata nomuntu ekungekho evidence selflessness. Ungangeni and xa sele ungenile yizameni selflessness, so that life must not be about me and me alone. Because emtshatweni life is about us. Nkosi yam. Everything, regardless noba ngaba wamkela malini kwathini, it's not about how much you have brought. It's about indoba ngaba ungokabani. Understand this is Lhoza. It's selflessness. It's not only about what you have. It includes who you are. Handing over yourself to your spouse, making yourself available. Because ungaxhathisa ngawe sewusemtshatweni ufumana uba lo muntu uthi andikuva kodwa ukhona akakuva ubushushu bakho abuvakali. Ngokukhona ngoba selfless. I mean selfish. So that's why okay, a healthy relationship requires selflessness. Number two, it requires honesty. I'm repeating this. Now, honesty, it's about being a person who can be taken on his or her word. It's about me having confidence in the truthfulness of what comes out of your mouth. It is for me not to second guess what you are saying. Uba ngaba ifone uthi usemonti ungathi qathi iqonqe kuba siseBuffalo City zonke mawungathi qathi once mention imonti mawungathi qatha eBuberlin noba ngaba uthi use-ofisini ndibe ndisiva ingxolo yeteksi i-honesty yakho mayindenze ndithi uvule ifestile. That's why ngiva opipi amaphela semonti ndingavele ndithi Thixo userenkile I wonder wenzani unavale Thixo
Mama ndiqoqoshe ndithi Tom vala no laptop yakho ndizawubuya akakho office Nkosi. akakho Yo. So honesty. Ungazoli because akubuza bakho ukuzola. Thembakala. The problem is that association, I mean, relationship, you're not honest, not honest. Iyamkhosta no honest. Wemali is aram. Uba ne honesty standards. Yes. Not dishonest. Yes. Now we are so good. We are bakugula abantu aba right. Uthini na asheke lo Ngenxa yabantu abangekho right. siye uzibone sawuseyela inguwe lo uba nokuphazamiseka. The greatest sufferers are than people who are wrong. I'm telling you. You can go to psychiatric institutions. Kugulo right because ufuna izinto zibe right afuna You ulungisa. even go to psychologists. Yes. The majority of people are victims of honesty. Yes. Yeah. Gabantu abati akude kulunge. Yazama. Bohlulwa kukungalungi. Yep. Belungi. Nkosi yam. Umuntu sisiloza umuntu orongo unamandla. Never underestimate Yes. Luro the dangers zabantu abarong. of a wrong person. Yeah. We always underestimate. You can die being honest because of dishonesty of another person in a relationship. Ayini. Ingophuka impilo yakho. Remember biblically kuthiwa ozimanya nehenyi kazi bayehenyi akalilo yena. Yeah. Yes. Ubalilo. Yeah. Uyabona? So we are going over luksalela you become like him or her. You see? So never under I want to emphasize kanjani into ethi when it comes to honesty. Sumnikeza room for improvement xa ungeka zibandakanye naye. Okay. Hey, maka improve there. Kude. Ungathi sizayisebenza kunye lena sizawuyithi because of an stress uzaw end up. Yeah. Uba ngaba benidibene kwathi gqi phone xa ifike ezinye ube ziphendule la aphakame. Athi qelele. Xa ebuya ufuna uya ku read uba facial expression yakho awuridanga lona pha. yo Akubona ikhonto iridileyo athi wena ayichomi yami ithine problem okabuza awubuzanga aziqhabalakele athi ngcono ndivale le phone bayaphazamisa uyayicacisa mfundisi kanti uyayicingela uba hleze uthi kanti uyifuna uyifuna number le uba ngubani lo. Uyabona ezo signs zithi akathembakalanga. Pack your bags and go. maka ufunda uthembakala kude Ngoba kunawe ngaba ubekukhuphile yitya nje. lelo iqhala uhambe mfundisi Thatha amandla. Noba ngaba ubuzothatha amandla okuhlala, thatha amandla endlela. Thatha amandla endlela. one for the road mfundisi fuck one Noba ubuzisela uba uzohlala apha ithi thatha amandla endlela bese ucela ne-jockey bag so that uwabe ungabe sabuya ukwazi ukutya so thatha amandla endlela. Life requires yes decisiveness. uthatha isigqibo ngoko and usimele Because you are not going to have another life besides the life you have. You see, you must be very
decisive. Yeah. And Yeah. and kufuneka ungacingi into Yes. abe sithi hey uzawuthini Uthi hey mntana sekhaya. noma bekuthiwa ubhukishiwe it must Cela indlela. translation. Yeah. Cela indlela. And you don't owe that person an explanation. Njani? When the person owes you honesty. Ngokho kufuneka ucacise Now, babe bafondini why ndivukishile would you ndiyahamba. be unanswerable to a person that owes you honesty? Yeah. Yeah. Why would you probe for honesty? Ngombi nyani. Why? Yes. Ukuthembakala. Why? Because a person that struggles when it comes to honesty, in essence, ulixo. Ewe. Yes. Yes. That's what it means. Yes. But akufunekanga umuntu omdala uthi ulixo. Ewe man. Funeka uyibeke ngesidima soba Ewe man ukuda apha enyanini. uba uyasokola Uyasokola. kwintembeko. Yo. Uba uyasokola kwintembeko. Iyamposa intembeko. Ungathi kwindawo inetwork Iqhawuka man siza. Yes. So uyasokola. So zama ke wendoba asokole Ungekho man ngoba ungekho. ivirtue ekufuneka ethe pursue ngokunokwakhe. Yeah. Makakhayo zisebenza yebo. Akukho skolo esithengisa honesty. I-honesty is a true self-development. Sure. You cannot make your partner an honest person. Honesty is virtue that must be internally developed and internally driven. Yes. Ngeke umncede umuntu. Pack your bags And and go go. Umuntu osokola intembeko ndisasheke phake mina ke kusokolela intembeko ndixolela baphulaphula uyayisokola intembeko ukwenza ungathi ungumuntu ongenanyani uzathi yamthuka ufuna ukuthi umuntu oyisokolayo No, nangona sesithembisene kodwa ndiyabona uba usasokola kule area kwintembeko. Lack of- ukuze okuthembisana kwethu komtshato kungaphazamiseki. Ewe man. Masike sikususpend. ewe sikwenze basithi Uzame le nto yentembeko. Kuzame. uallergic kwinyani uyareact enyanini. So mhlawumbe asifuni ke abantu bazawujaduka apha Yes. ndingene nomuntu ongekho sure so mandikukhulule mani Correct. mfoka bawo Yes. bese ngumfoka bawo ke ngoku Yes. qoqosha ihandbag yam nefone yam That's nesipho samba correct. mfoka bawo kwawulunga into yobana mandikuphi chance Yes. ukhe uhambe man uchekishe sisuspende lento otherwise ndikuvile. The problem is Lhoza. Isekuthini. We cannot play games about life. Anabo bunye. Because in a relationship, number one, your mind is part of it. Your Yep. mind Yes. is into it. That is why xa ingahambi kakuhle. Uba affected Ingqondo. mentally. Yes. Yeah. Your- Yeah. So in a relationship, your mind, your thought process, Yes. Is in. it affects your mind. Uyazi uba xa uzikhommitha kwi-relationship, you are committing Your mind. It can either build or Yeah. destroy Yes. your mind. Yes. That's number one. Number two, your emotions. Yeah. Xa ungena kwi-relationship, you are binding your emotions Yebo. nalo mntu. So imizwa yakho. So that's why kuba lula ukuba hurt, kuba lula ukuba excited, depending kwindeko. But Yes. also the third part, your body, Yebo. umzimba. That's why uzoba ne-stroke. Nkosi yam. That's why uzoba ne-body cramps. That's why uzawube nemiqolo. Uthi ube nazo zonke izinto. Uyaqonda uvume ukuthi ndine-stress. Uqaqanda ngomthambo uhlangentamo benomjika ntamo. So before
you say yes Mm. wena muntu ongekatshati. Yazi intoba checkisha intoba how safe will be your mental faculty, Okay. your emotions, Mm. and your body. Mm. Ngoba when your yes means surrendering this We dream man. to another Kulomnye person. umuntu. Now, how safe? Nkosi How yam. safe? Zibuza uba, how safe is my mind? Anganidrive mad. Ufike ndiphilile. Ewe. Ufike ndiphile qethe. Uvumwe esithi, hayi man, undidrive mad. Kuyahleka noba kubi baphulaphula uxolweni. Kuyahleka noba kubi. Now, ngabe uzama ukuthi ndikunike ingqondo Ingqondo yami iphilile manje ndi-right emotionally, you know, mentally, umzimba wami ndiyanikezela because Yeah. basically nyhani mfundisi ndizama ungqina kule ndithi xa usithi ewe emntwini umnika Yes. konke Konke. ndingakuthemba na Yes. ngengqondo yam nge-emotions zam ngomzimba wam because Yes. ndizabe ndiwunikezela kuwe Yes. wonke Yes. and now ndikunikile next thing ndinezistroke ndifaka macala That's ngenxa all. yakho Yeah. ndiba nenjibhabha apha Yes. ngenxa yakho mnikelwa Yes. zinwele. That's all. Ithini hanging? Ngoba kufuneka uqale kuye. Remember, naxa ethetha uYesu uthi love your neighbor as you love yourself. Yes. Why would Christ say those words? I don't expect you to do unto your neighbor Sure. more than you are doing to yourself. Why? Uyayazi into yoba ngaba you cannot do to the next person more than you are doing to yourself. You cannot. Now, here is a key here. It says Lhoza. Yeti. Now, kufuneka uqale lo muntu because wena xa ungena kwi-relationship uyi-neighbor. Okay. Ungummelwane. Yes. Womqamelo. Now, nguman. So, love your neighbor as you love yourself. Sure. Yes. Now, funeka uqale ke ngoku ujonge before uzikhomithe njengomeza. Okay. Lo mntu wenza kanjani kuye? Yes. Wenza kanjani? Now, khawutshelise okokuqala i-mental state yakhe. Mental state. Very important. Badle kangakanani. Eyedwa. Badle wedwa. Eyedwa. Imbenefithe phi ingqondo yakhe? Okay. Yes. Ngoba uzofuneka eyi-exercisile kuwe njengoba eyi-exercisa kuye. Love your neighbor as you love yourself. Khawumjonge uba imbeke phi Yeah. xa isaphithizela. Mayime kancinci. Suzifaka Sifaka man. ube yinxalenye Yempithizelo. yengqondo yakhe. And mind you, jonga ke Lhoza, the outlook, you see, it is more often than not contrary to the inside of a person. Ingqondo ingaphakathi. Yebo. Imbonakalo uyathanda umuntu ukujongeka Okay. engenangqondo. Ejongeka ngokungathi unayo. Now ithatha wena meza ukuthi imbonakalo yangaphandle is not necessarily a true reflection Of what is inside. of what Definitely. is inside. Take a grave elilelitye. Jesus Christ in Matthew, I think 24-25. Uthi eli ngcwaba linalo
tombstone Mm. line. Yes. Uthi lade lanombhalo Mm. uthi rest in peace. Mm. Yes. Uthi but underneath Nkosi yami. the tombstone, what is contained underneath is contrary to the inscription on the Outside. tombstone. Mm. 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 Uthi kukhona abantu abacapitalizer ngengaphandle. Yes. yet in the Ngaphakathi libolile. and he uses a metaphor of a grave. People in our time Nkosi are yami. not far away from a metaphor of a grave. Ngcweleha. Yes, they are not far away. So ndithi ke ngoku funeka uqale umjonge ba incedakele kanjani mental state Ngeyakhe. Eyedwa. Yes. emotionally uncedakele kanjani Eyedwa how mntakabhuti. physically Yho. fit uyaqonda, so that xa esithi into ebangela uba ndikuthande, note that uyakuthanda, ndizawukwenzela le nale nale lesibini le Okay. na oqala uthi uyakuthanda. So ndithe ngoku xa esithi uyakuthanda khawuqale oqala ujonge intoba uthi okay ndizawuphinde ndibuye uqale ujonge intoba to what extent has he or she Azithanda ngayo yena. demonstrated Oluthando. love to himself or herself. Now, that is important. Remember, Jesus is love. Yes. Hence, he showed love. Akasinikanga uthando olungaphezulu kolwalulo. Yes. Usinikwa yiyo. He gave us himself Sure. because he is Yeah. love. That's why the Bible says, for God so loved The world. that he gave himself. And John says in his letters, he is love. So in other words, we could say, but it's the same writer. For God so loved himself Yes. that He gave himself. as love to humanity. So you need to assess that. So that umniki space umuntu Uba akazithandi mfundisi ayofunda uzithanda yena eyedwa and demonstrate oluthando eyedwa ndingekafiki because ngoku uzandinika into angenayo uza koma kuzaba dry because akanalo uthando yena qala akazithandi yena qala. Yes. So it's self love, self discovery. We spoke about it a few weeks ago. Yes. Azazi bungubani azazi buthanda yena ukwenza bazokwazi undithanda masokubone uzihambela uwedwa uba ungenazo nee-earphone uwedwa sithi hey lo mntu is headphones. Yes. Ungenazo earphones. earphones onwakiswa Ngumculo owufakileyo olapha le behavior olonwabo lwakho is externally sponsored. Make sibeke ecaleni i-sponsor sijonge wena igaqa lakho mfundisi. Walking down the street, sibone noba Happy how lo. happy, how confident, Yes. How content. how content. Uzihambela Pha. awonwakiswanga nayi-ice cream, Atu awuphathanga ice cream, awinanga lotho. awufakanga earphone, Awinanga lotho. Nguwe. nguwe. Yeah. Na sifuna uba lo ngumntu lo Yes. uphelele. Ewe. Uyaqonda akancediswa nto akazincedisi nganto. Uthi ezinye izinto zi-adds on. They Yes. are just adds on. Yes. But yena uthi I am whole even without Yeah. ezi zinto. Many times ke ngokuthina we put value ye-relationship on possessions, Yeah. on what we have. Zithi zawungabikho ngomso. Yes. Ew. Yes. And yet we cannot sustain a relationship by what we have.
Yeah. We sustain it by who we are. We sustain it by who we are. Yeah. So who you are determines the longevity, the quality, and the strength. Three things. Who you are determines the duration, the longevity. How far you will go. The strength, the durability, and the quality, the benefits. What a person will enjoy. Sure. Ekubeni abe urelate nawe. Now, those things are critical. Yes. And we want them in chatting. The last thing, because I listen penny, which is very important, which is sustains relation, is transparency. Yeah. No hidden agenda. Man. Tiza wam. No Yo. hidden agenda. Yes. You see, xa usengumuntu wezinto ezifihlakeleyo, it means awudingi omnye umuntu ebomini. Mntasihlala man wena wedwa. Yo, Tiza wam. Uzawuba safe. Because akhona ukunyanzela uba mawusherishe. Yes. Uzawuhlala namabibi akho phezu kwawo. Uzawuba safe. So you are best placed. Man, wedwa man. Alone. Alone, please. Yeah, who's safe. Don't mingle. Yeah, don't mingle. Don't involve another person. No, you are Right. safe. Yeah. Xa uwedwa ngoba akukho nto uzawubuza, akukho nto uzawuhumba, akukho nto. Your life is Akukho about accountable. yourself. You all owe it to yourself. Yes. So sukuzixakekisa. Man. Keep yourself safe. Hlala wedwa ngoba ungumntu wezinto Ungumntu zakhe. yedwa man. Yedwa. Yini nathiza wam. Yo. When man valelise ngelithi kaladina yamasingile 2nd of July, abantu baba restarishe. Yes. Yeah, I think it's not deadline on the 20th. Sure. So that's what we see numbers. Man. Yeah, and I will be talking about what it means to be single Man thiza wam. and why is it necessary for you to enjoy success as a single person, Yeah. and why must you be fulfilled as a single person. Many a times there's confusion around singleness. Number one. Number two, we tend to suspend success till we get married. You see, number three, we tend to wait for marriage then for us to be fulfilled. Sure. Yes. That's not how life should be. Yeah. So but at the same time, being not married simply means you meet the home affairs requirements of singleness. But it does not mean you are single. Yeah, if I can. You are single only in terms of home affairs. Yes, status. We'll be unpacking that. So there are people that are single though they are not single. Yeah, even hope. And as a result, Legally. baya safarisha. You. Basafarisha. Kwizinto zongabikho single. Be single. Yeah, even hope. Ngamaxhoba ukufika nomuntu akalalanga. Laliswe izinto zongabikho single. A single. Omufike kubokoboko. You. Ubesilwa idabi labantu abangekho single. A single. Single. Now, which means utya kule period yoba single. Uyayitya kodwa uyayicutha. Akufanele bawuphila ubomi obu happy andiyazi ukuthi njengomuntu single and content njengomuntu single. Awuziwarishi ngezinto zabantu abangekho single. Usingle. And what legacy are you leaving behind? And what story will you tell after now? Yeah, if I can hope. For David says, I was young
But now I am old. Yet I've never seen the righteous being forsaken by God. Yeah, And yeah. that was David's reflection. To Sure. say, I'm no longer young. Yes. But I was once young. But here is an experience that I can share with young people. You, yes. He says, I've got a message for young people. God never forsakes the young people. Sure. But I'm old. I don't owe myself anything ngobu single bam, ngobu youthful bam. I don't wish to be youthful. I've done my part. Yeah. I've run that race. Yes. I've never dropped the standard. I've kept my faith. I have a message Yeah. that I have been there. Now I'm no longer there. Yet I've never seen the righteous being forsaken by God. I'll be unpacking that. Use that 0833812267 Yeah, ne. and register quickly. Ziyabuya, ziyabuya. Yavala mphulaphuli, please, for logistic purposes, please Yes. take this number ilapha at the bottom of your screen. Bangabonga umuntu obukeleyo, bangabonga umuntu omamele kunomathotholo 083-381-2267. Umama uMbali ubhalise ba nge-second card. Ndisingle ke mna ke ulwazi Yes. yena ke unomyeni. Awudibana ngo-October kodwa kangaya. Angacela mani inatiza wami. Because especially those that have got passion for youth, even though they are married. Yes, yes. Let me open it up for them. Okay. Because we also need mentors, coaches, zabantu abatsha, Yes. and abazokwazi kubagayida Man. from experience. Iyavakala. Abantu that they can look up to, Iyavakala but mfundisi. serve as role models. Iyayiva ke ngoku. It's so, if you are passionate, if you have a burden about single people, come and join. They will be firing questions left, right, center. It's okay. I will be answering those. I'll be allowing them to answer. Because that talk will be such that it is provoking, Yes. it is practical, it's a paradigm shift. Because unless we win the battle Yeah. of the mind, we Then- are going nowhere. Exactly. We have got to change the way we think. Remember, Sister Lhoza, if we change the way we think, we shall change the way we see. And once we change the way we see, So we change shall the change lessons the ngayo. way we do. Yebo. Yes. Very Yeah, but very, very important. We are messing up with the lessons ngayo. Ngoba we don't see things the way we are supposed to see. Yes. And asizuvala abantu amehlo. Kakade. Ngoba they see as they Yeah. as they think. They perceive as they have conceived. Okay. Njani? You perceive as you have conceived in your mind, so you act. Yeah. Njani? Awuguli. Uyaphila. Man thiza wami. Cha awenzi right, not because ubulewe. It's because ubona rogo. Okay. And ubona rogo not because uyimfama. It's because ucinga wrong. Yayiva ke ngoku. Our eyesight is informed by your mental capacity. Yes. Qabile mfundisi. Suyithetha yonke bazavela bangayipha kanti funeka bawufumana Bawufumana phaya. phaya. Yes, 2nd of July izaba lapha Hemingway's Mall. Yes. Apha eMontsebeni phaya ke baphulaphuli. Welcome. Please masidibane phaya ke sithathe ama selfie before siqale. Yes. 083-381-2267. Sabe ndiphaya ke mna ke njengomuntu single ukwenze ba ndithi ndingena uba ndawungena buba Yes. ubekele ba ndingene noko ndingumuntu opheleleyo ndingumuntu single matured enough to ba ndizokwazi ukuma kwelicala. Njonga sisiloza. There are many men
But if you are looking for a husband, it is not found in every man. Suposes ayifuna sikayiphinde alo ngiyagrade ngokulo We deep. There are many men. What is it that you are looking for? sure You are looking for a husband. Now, it is not found in every man. So, in other words, you need the time to find out which man has what it takes to be a husband. Remember, even biblically, Gideon had 32 men, Sure. 32,000 army. And God said, you are not going to make it with 32,000. But make an announcement with those that are afraid. But those that are afraid, Mababuyumva. guess what? Waca. He was left with 10,000. 22,000 Gone. went back. They left home as soldiers to fight the Amalekites. Kanti abana sibindi, abana courage Yeah. of the battle babesabuyilwa. Kwa announcement. Ba oyikayo mntakabhuti. kwenziwa icall yefiye. Kwaguquka 22,000 kwicall yefiye. Asabela ubizo lwefiye. 22,000. Kwashiyeka i-10. Wahamba nayo. Kwafika emlanjeni. What must it test the winning mentality Okay. through a character? Sure. Bayeke basele. Watch their body language, their posture when they drink water. Wafika abanye beguqile bebeke izixhobo besela izandla ziphansi. Utshaba luzawufika njena. Bechophile besela okwenja. Ayiguqi ngamadolo sele ngenyawo. Kwathi jonga aba basela Bezandla zabo ziphansi. besela ngemilomo. They have no winning mentality. Bangahlaselwa kaloku ukhatywa ungena emanzini. Baxelele bagoduka. Ewe manthiza wam yini And na? here are the two lessons. Izana zomfundisi. Ilesson yokuqala. Ukhona abantu ekufuneka umxelele awudaya. Awuyiyo ile rhale nithunga ngayo. Yeah. Awulilo eligaba nihlakula ngalo. And then uzawugoduka. Awuyiyo le mbewu nityala ngayo mfundisi. Mandixelele straight kweze basingatyelani ixesha. Ukhona abantu asafika bafuna i-announcement. Yes. Now this is in Judges chapter Yes. 7. I'm biblical. Isezwini I'm le nto, biblical. isezwini mfundisi. I-announcement. Mamela mhlekazi. Yeah. Yes. So zanuthi ke kufuneka abantu kufuneka uannounce kuwe awuqonda bayitheni ngathi ngifuna ukuzibhidisa udayi kalwa ndiyo la type announce kuwe Okay. xa ukhona abaphambukela kwe announce Yes. awungumuntu learn to announce to yourself and learn to announce to strangers. Yes. Kwenze Don't be bazibone. quiet. We manthiza wam. Announce. That's one. That's number one. But number two, check the winning mentality. Yeah. Yeah. Uyijonga nge-character. Wenza njani? Sisemlanjeni. Usela njani thiza wam ubeka izixhobo zonke aye ngobuso. Usela njani? Ngamanye amazwi ude athi ndiyamthanda uthi bajonge le 10,000 bonke. Uhlobo abasela ngalo. Uthi ke ngoku unikeza ireport uGideon. Uthi i-9,000
700. Selling the Usela njani utshaba luzawufika 300. yo Inengamadolo. Isela amanzi ngokwezinje. Ijongi. Bane-winning mentality. Uthi ke mfana bawo. thathu amakhulu amathathu Bathele. okay announcement Yabo. Bagodu. bakhululeke man Yagodu 9,700. 700 Washeka netri. Wawina idami. ngamadoda ayi-300 Amadoda ayi-300. from 32,000 32,000. Yo. So 2 lessons. yeah Awusugqobhozela ngaye wonke. mntasekhaya njani Kufuneka ube ne-selection criteria. yeyive ke ngoku Selection ngebanga bathi selection criteria sponsorisha. and ke uzokwazi noselect mfundisi izistandards zakho ungenazo wena. but andifundisi mke apha Akujonga isihlobo. Okokuqala uqale kwa-afenywa uGideon. sure Wazazi uba who am I? okay Yes. What I'm a man of valor. yes Yes. I'm a man of courage. Because you cannot win the battle when you are still at sea Yeah. with respect to who you are. sure That's number one. that's number 1 But number 2, uGideon wafuna every day so unam nathi. What I will take a wool ligale lamanzi Thixo. Uba nguwe lo okay manifike yomile. Wayenza uThixo what okay. I know who I am. I know who I have. So I know who I am and whose I am. yeah Then I'm comfortable. I can now face the battle of life. sure If unesa loo nto yeah a relationship, yeah know yeah who yeah you are yeah and whose you are. and then uzoyazi ke ngoku into yobana uyayazi itype yakho Selection automatically criteria selection ke ngoku. criteria Ndithetha, uqonda announce announce ngoba jonga isimilo. ujonga isimilo Oh, lo owakho mbeko Akazukulunga. apha announcer unesoli. ewe ke Ibona mshem le 9,700 inesoli. Kuba si- Into abanye babebosta besithi thina sifane. Eke. Akudisappointile joka. 22,000 abengenasoli. kanti kusezenye itest Kanti correct bana correct. yeah Yokuphumelela edabini. Yes. So kukhona abantu abafuna ukutshata bengena correct uyayiva yokuhlala uyayiva ke ngoku Yes. emtshatweni. nkosi yam Abakwazi ukuhlala emtshatweni, abakwazi ukuhlala. Because number 1, correct yokuhlala emtshatweni ukuba woneliseke ngulo mntu uyi-one. lo mkhethileyo Na uyabona ke uba usalambile. ulitorho isingxungxo zabantu ufuna ubamba pana pa Uzawufuna i-standards kaThixo ngomculo wamawisile nabantu bakaThixo ngamaxesha onke kwiindawo zonke. Ufuna abantu bakaThixo. yes Kanti isabelo sakho ngumntu. uyayiva ke ngoku Funa abantu. Funa abantu. Ngoku uyaxoxa apha ekhaya. kuba kaloku ufuna abantu kodwa Kuthiwa ngubani lo? Ubani lo? Hayibo. Hayibo. Ayoyalapha ekhaya nje lo. Sothatha abantu bakaThixo. Ubenze abantu bakho emtshatweni wena unomntu mani and umkhethile ibuyela back lanto besiyithetha uba wawise enough wathatha sasigqibo because ngoku laa mntu uzikhethele ngokwakho ukhethelwanga ngabazali awukhethelwanga ngezitshomi uzikhethele so hlala nento
isigqibo sakho owasikhethayo. And then number 2, kufuneka ube nento ethi andizohlala ngokulunga kwakhe, Sure. ndizawuhlala ngokulunga kwam. Uyayiva ke ngoku? Uzawulunga ngokulunga Kwam. lo mngqusho, iflavor yawo izovela kum ndiyityuwa. Uyayiva ke ngoku? Lo mngqusho Incasa yawo. uzawudleka ngenxa yawo. Yeah. Yakuva? Now that's influence, the Yeah. power Yeah. of influence. Yes. Sure. Yeah, that's correct. That's correct. Hayi ke. Hey mfundisi mabeni weekend emandi mani umfundisi masesiyeka kule ndawo mic yakho bathi kude yes but kakhonto ndiyabawela nje xa ndikukhulula mfundisi ukhona umbuzo obukhe wawungena womuntu othi how long after a divorce would you advise someone, especially a young male, to start a new relationship that would lead into something that is marriage, that is abe parent, abe ngutata, abe wabantwana? So how long after udivorceile Yes. ufuna ucetyiswa ba angathini na? Now let me quickly answer yes that question, Sis Lhoza. Now okokuqala funeka uyazi noba akunyanzelekanga utshate. Okay, Umtshato mawungabi sosinyanzelo. sure. Umtshato yi-choice. Okay. Because immediately xa uphuma emtshatweni ucinga into yoba ndinyanzelekile ndingene. It's a wrong approach. Sure. Akunyanzelekanga. Umtshato yi-choice. Choice. So ndikhetha ukungatshati nokuba isociety okanye abazali bakulindele ukuba mawutshate Yes. kuba mhlawumbi uphuma kwi-divorce okanye uswelekelwe yinkosikazi. Yes. Akho mntu unokuza kuwe akunyanzelise okanye mhlawumbi athi ufuneka utshatile. Now, the first thing, Yoba, do you want to get married again? And if the answer is yes, No, that's number 1. Sure. Now, if then you want to get married, first heal Yeah. from the scars of the previous marriage. Heal. yes. Recover fully. Ngamanye amazwi phinda ubuyele koba musingle. Sure. That's number 1. But number 2, get the person, you are out of that person, but get the person out of you. Sure. Lo wangaphambili Yes. makaphume esystemini yakho. Yes. Awuzomana usithi umyeni wam kodwa akasekho okanye unkosikazi wam. Remember, Sithe, you are mentally, physically, and emotionally bonded. Sure. Correct? Yes. So you are still emotionally connected. Nalamtu. So ndithi ke makaphume apha kuwe 100% makaphume Yeah. apha kuwe. Kwisystem le yakho. System. Lo woqala. Yes. Yes, before ucinge ngonosekeni. Then thirdly, look, yenza cost benefit analysis. Okay. What will it cost me if I marry again versus if I don't marry again? Sure. What will it benefit me if I marry again, if I don't marry again? Okay. Yenza cost benefit Analysis. Yeah, correct. Now, once ube uzenzile lezo zinto, then the 4th step masithi ke ngoku uthi okay, izawuba benefit. Now, what type of marriage? You see,
Okay. Now, do you deserve? Mm. What do I mean? Mhlawumbi kula mtshato nabantwana bane Okay. une-custody yabo. Mm. Now, uzawufuna umntu onabantwana? Mm. Uzawufuna umntu ongenabantwana? Mhm. Uzawuthini? Ngoba wena Senayo ifo yakho. seniyifamily of 5. Sure. Niyifamily of 5. Kaloku ngawe. So ukhangela umntu. Mm. Ukhangela umntu naye. Onayo, one-4 yakhe, one-3 yakhe, one-2 yakhe. And if yes, what will be the implications of that? Sure. Xa ene-3, Mm. ngoba it means une-family of 5, une-family of 4. Mm. So 9. already your decision to get married simply means a family of 9. Mm. Now that's the implication. Sure. Nizawukwazi Yeah. Phila na. ukuphila Mm. nawe ngoba izawunincaphisa. Lishumi. Because remember, now you were never part of a family of 9. You were only part of a family of 6. Mm. You, your husband, and 4 children. Mm. This other person was only part of a family of 5. Uye nomlingane Nabantwana bakhe. Yeah. So none of you. Mm. So the implication of your decision remains a huge challenge. Sure. Ngoba right at the beginning, anikathethi ngabenu. At the beginning, niqala ngenote phezulu. Nkosi yami. Ngethoba lonke. Ngethoba lonke. Now, is it what you are bargaining for? Uba ngaba une-nerves ngale 5 yakhe. Sakwathi inhliziyo Uzawuthini ngoku xa ufaka. dibene laba banye. naba. So if mhlawumbe kwa le 5 ikukhostile health wise, sensho yabo awusafani namqala, awusabalekeki njengakuqala, akasekho lamandla and all of that, which is understandable. So now xa uyoqala sele ungekho physically fit, yaqona, uqale ngenote Ephezulu. Thize kuzathi kuphi kube kuphi kuzawuncapheka. impilo yakho izawukhupha. Yeah. So zizinto ezo ezibalulekile. Na ndithe ke asikwazi ukubeka i-timeline sisiloza. Okay. Sithi can it take a year, 2 years? We would be unrealistic. Abanye abantu they recover msinyane. Yes. Abanye they take time kuyaxhomekeka. So but biblically and legally, xa ungatshatanga Akho nto uzawuyiphuma. ekuthintelayo Yes. xa uthatha isigqibo soba ngaba Uyaphinda okanye ungaphindi. okanye kungekho sinyanzelo soba tshata Tshata phinda. kwakhona. Sure. So but I would just say finally, whatever state you are at, seek a word of counsel. Ewe man. Ngoba nguye ozohlala phansi ancedisane nawe ekuassesseni isimo, abe sekunikeza ilizwi lobulumko. Hayi ke. Ukwenzela into yoba again unga-adresi izinto ezingafuni mtshato Ngomtshato. Uyayive ke ngoko? ya uthi kanti mhlawumbe udinga umuntu oncedisayo. Ozawuncedisa kwabantwana uncedane awuncedi need inkosikazi manje kule nto. Okanye awunidi okanye nje udinga nje i-physiotherapist yomassage apha. Sulanda umuntu.
uzama usolva ingxaki yabo umtshato ngomtshato endaweni yoba uzame noba i-300 rand ubethi physiotherapist nge-full body massage ube right inyanga yonke uzikhomita ku-24 hours 7 yo laqobelana uhleke kangaka so kufuneka uyazi uba does this need marriage? yes Can it be met? The need must be met. But can it be met ngumtshato? So because Thomas is Lord banikeza baphula umtshato ayingosifozo. ayingozifo zonke Umtshato ayonto yo ayingomathunga ayingosifozo umtshato. People should not see marriage as Jesus. In him all things. in him H capital letter in him alone. Because he was there in the beginning. Sure. Without him, nothing could come into existence. Exactly. So in him, yeah all things coexist. Not in marriage. Yeah. In him. In him. All. Only in him. Ndikuvile fundisi I think nosodolophu nguye ke lobuzo lombuzo usodolophu ntsikelelo mntwicu naye nomnye umuntu osele wancedakala uphendlekile man fundisi uphendlekile awunyanzelekanga mntasekhaya uba utshate but ke ngapha ubalungile uyibeka kakuhle into bana ekugqibeleni konke seek a word of counsel yonke lento uthi ungafumani free services ze-physiotherapist instead of just paying i-300 rand for a sessions uye lutsho phaa kuye kanye so baphulaphula masiyeke mawasanele namhlanje please ndiyayicelela imibuzo ufundise ndizokwazi umthumelela before angayifumanisele lapha estudio ndizokwazi umthumelela inbox me send me a WhatsApp message 0659702707 please and also manibongoza abantu kokugqibela siyadimana eHemingways nge-2nd izabe ngomgqibelo 083-381-2267 khawuthi nje ndiyaya yazi mhlawumbi usacinga so that kuzobonwa amanani abantu khawubhalise nje igama lakho akho nto manje uzayiphuma apho Not at all. not at all And abantu must learn to invest in their life. injalo Yes. very Injalo. true. You see, by listening to this program, you are investing Yes. in your life. Yes, that's correct. And number two, by listening to this program, that will not only help you, but also help you to be of help to yes other people. yes injalo Knowledge is power. knowledge is power Knowledge. let's Yes. invest between in ourselves mhlawumbe awuphuma pha soqomba andisayina kulo mtshato kule single izintontoni because uzabe ukliye into bana ithini na into yakho and yeah masiyeni let's invest njengoba sithi ufundisa let's invest in ourselves sizobona uba sizokhula sibe ngabantu abagqibeleleyo kwi-areas zonke and especially le area esensitive ingafuna impithizelo Yes. awufuna ungingeni uphithizela i-order emtshatweni into yakho so isiphithiphithi siyasanqokuzisa so ufuneka ungene nje uzazi into yobana ndizowuzola abayonto yabantu le awunabantu bakho Thixo unomntu wakho xa ungene emtshatweni Kufuneka okokuqala ke apho sisiloza ufunde kungabi namntu. ufunde ungabi namntu uphile ungenamntu Because ingxaki abantu bangena emtshatweni secele wa-shortlista washiya nabathathu uthina wathi bazimeet minimum requirements kodwa iposition evacant ngumntu oyi-1 uyayiveke ngoku now athathe 1 agcine ii-files zelethu ngobahleli apha usayine i-contract no-1 noyi-one No one. kodwa efayilini ubagcinile babili ubagcine ngelithi Hleze. ba-employable ba-appointable Yes. khona abantu abahleli nabantu aba-appointable ade ababhalele athi ubona nje start iposition yomntu oyi-1 Siyabulela. udala ithemba Dala ithemba. Appointable.
ubagcine phaa neefayile zabo indaba akhulula abantwana babantu. Yes, and aba bantu ngaba abazophusha loba Yho. uphethe kanjani. Kaloku Uphethe kanjani. because bathendisiwe. Suspend. Ngoba documents zethu zingashisi pha. Sasiyile kwikhava, suspend. And wasipasisa. Fike ngomuntu esithi athi hayi ikhona hearing ezayo. Funny hearing is Mfundisi yami estudent sami. Ikhona hearing ezayo. Siyaxoxa ngayo. So can make Kanilinde nje kancane. Kanilinde nje. Fike pha sethi ndonele. Kwicala ke It's because pressure. uvi pressure yeza files ezimbili. Yes. The second candidate. Nkosi yami Learn to uphila ungenamntu. Yes. first so that ubone benefit zokuba nomuntu Yes, uzokwazi uappreciate. usazi kungabi nami Yes. suyiqala ngoba uxakwe ngaphansi Yes. Yayiva. begin to trim down Ngabantu. ngoba uzawuba nesithukuthezi ngumuntu oyi-1 Yes. ele uba ngumuntu Wabantu. Nefame. uzawuhlwemini uthixo aninasithukuthezi nakambi ihlela apha endlini qonda uba ulonely ubona abantu ujongajonga ungcolisa i-TV unyuse ivolume ye-TV yonke ivolume ye-TV inyuke ubudlalisa umculo unyusile yonke into ulonely bathi abantu uthanda umculo bathi abantu uthanda i-TV kanti ungumntu wabantu oyi-1 akoneli ungumntu wabantu Ungumntu wezihlwele. yes umuntu werali Alright. umuntu werali I will say on air like gee, I needed this. Yes. Water. I just need water now. I needed this. But Yes. this is very important as much as masihleka Yes. okanye isiza ngale Yeah, humor izangayo. it's I think these teachings are very important. You Yes. know, we need to take ungumntu werali wena. Yes. Ungumntu oduli. Yes. Ungumntu Yes. ungumntu wempitizelo. Yes. So please Yes. uzoba nesithukuthezi ngokulo mntu yi-1 ubujingisa nayo qoba into lento ndizifake kuyo. I-problem is that xa kunethe kakhulu ihambo wayifaka endlini iba maki Iqonda yinto lento ndikuyo. Bengathi impuku yecawa. ithi cwaka iyeke nokuthi ithi cwaka isajongile ithi cwaka uba nelala ithi cwaka emveni koko kuvuka ubuhagu izawuphusha izawuphuma uyihlangulele udakeni ibuyela kulo Because ngoba inesithukuthezi baku-too dry kule ndawo too dry seyilibele uba ubuyihlangule emxhobozweni Mfundisi masiyeke. Jonga zange sihleka siqoma sizikhuphe khona lapha ekhamereni because siyaphela ushiyeke wedwa kubi. Please enkosi kakhulu manje siyabulela ngexesha lakho. Have a lovely and a blessed Have a good one, Mfundisi. Ay Lwazi mandinikele kuwe Yakho. Efuna ukuphindela emva. vala inkqubo Lwazi ndiphumile. It's been really great. It's been really great. We apologize for the time. Siyabona ukuthi we've managed to go over time, but it's because we couldn't cut such an interesting conversation. Nani niveleke ukuthi hayi. It was too interesting, and again, we'll see you Mfundisi next week Friday. Yes. Right here on Relationship Friday. From myself, Lwazi, and Usus Lhoza Wamamfene. We're back with you on Monday morning at 6 a.m. Have a great weekend and stay safe.